you all. So once again, we are here back for a lecture session with Ma'am Ventura. So this is International Association of Quality Education, parallel to the conference. We are having the lecture to train master teachers and master trainers. So let me welcome Ma'am Ventura to start her session. Good evening, ma'am. Good evening, Gigante. So, in today's lecture on developing growth mindset in early STEAM education, my primary goals are to establish a foundational understanding of growth mindset and its crucial role in the context of science, technology, engineering, arts, and mathematics education. We're going to explore the significance of embracing challenges and viewing failures as opportunities for learning within a growth mindset framework, with the ultimate aim to empower you with actionable insights to cultivate a growth mindset in our young learners, fostering a resilient and optimistic approach to their early STEAM educational journey. Now, growth mindset and fixed mindset represents these distinct attitudes towards learning and intelligence. Growth mindset, as coined by psychologist Carol Dweck, I don't know if you've heard of her, is the belief that abilities can be developed and strengthened through dedication, effort, and resilience. Individuals with a growth mindset embrace challenges, view failures as opportunities for learning, and persist in the face of setbacks. Now, this mindset cultivates a love for learning, and it fosters resilience and empowers individuals to continuously improve and expand their skills. Now, on the other hand, a fixed mindset is characterized by the belief that abilities are innate and unchangeable. Individuals with a fixed mindset may avoid challenges to maintain a sense of competence, fear failure as a reflection of their inherent limitation, and perceive effort as fruitless. Now, this doesn't just apply in early, this is a general understanding about growth mindset and fixed mindset. And this applies for young learners, adults, and so on. So growth mindset means thinking that you can get better at something if you try, practice, and don't give up easily. So it's about believing that your abilities can grow with effort. And on the other hand, a fixed mindset is when you think your skills are just the way they are, and there's not much you can do to change them. Now, when thinking about the later ones, learning about science, technology, engineering, arts, and maths, having a growth mindset looks like being excited to try new things, not being afraid to make mistakes, and enjoying the process of figuring things out. Kids with a growth mindset understand that the more they practice and learn, the smarter and more skilled they can become. So I don't know if you've heard of that saying, practice makes perfect. And in STEAM activities, they're not scared to face challenges. They like working with others, and they know that learning is all about getting better over time. So ultimately, a growth mindset in young learners within the STEAM framework lays the foundation for a lifelong love of learning, adaptability, and a positive approach to facing new and complex tasks. Now, for kids learning about science, technology, engineering, arts, and math, what was I going to say? Oh, yes. So embracing
நாளைக்கு நான் 8 மணிக்கு போகணும். NVQ அப்ப அவன் கால் பண்ண இப்ப கால் பண்ண அதுலயே இப்ப இல்ல Raihan, can you mute your mic, please? Raihan Mohsin. So embracing a growth mindset is particularly crucial in the realm of STEAM. In general, a growth mindset fosters a culture of innovation and problem solving, as we could gather from what I've just said earlier. So in STEAM fields where constant evolution and adaptation are the norm, individuals with a growth mindset approach challenges as opportunities for learning and improvement. They see setbacks not as failure, but as a stepping stone towards mastery. So they see it as a positive challenge. And that is opportunity for them to try their best and keep on trying to achieve their ultimate goal. So this mindset is instrumental in pushing the boundaries of knowledge and driving advancements in science, technology, engineering, arts, and mathematics. Now, in a rapidly changing world, the flexibility and resilience instilled by a growth mindset are key attributes for success in the dynamic landscape of STEAM disciplines. Now, again, when considering young learners, instilling a growth mindset from an early age sets the foundation for a lifelong love of learning in the context of STEAM education. It encourages children to explore, question, and experiment with enthusiasm. A growth mindset empowers young minds to navigate challenges inherent in STEAM fields, promoting a positive attitude towards problem solving and innovation. Now, personally, I believe that fostering a growth mindset in young learners not only equips them with the necessary skills for success in STEAM, but also nurtures a sense of curiosity, adaptability, and resilience that extends far beyond the classroom. So it's about cultivating a mindset that sees learning not as a destination, but as an exciting journey filled with endless possibilities for growth and discovery. Now, fostering a growth mindset in early STEAM learners involves implementing strategies that cultivate a positive attitude towards challenges and learning. Now, one effective strategy is to celebrate effort over outcomes. So encouraging your young learners to take pride in their hard work, perseverance, and the process of problem solving rather than focusing solely on the end result. So by acknowledging and praising their dedication and effort, children begin to associate the journey of learning with success. So reinforcing the idea that improvement comes through continuous effort. Now, another powerful strategy is to provide constructive feedback that emphasizes the learning process. So instead of simply praising intelligence or natural talent, offer feedback that focuses on specific efforts, strategies, and improvements. This approach helps children understand that their abilities can be developed through thoughtful practice and resilience. Now, creating this environment where mistakes are viewed as opportunities for learning further reinforces a growth mindset. So encourage your learners to embrace errors as a natural part of the learning journey and guide them in analyzing mistakes to discover valuable insights. Now, as an educator, you should also role model this mindset, this behavior, this attitude, because children at a young age, they learn through repetition, to copying,
to copying the adults around them, the children around them. So modeling this, like making mistakes and being proud and happy that because of that mistake, you now know what you need to do next to be better. So personally, as an educator, I have witnessed the impact of these strategies in cultivating a growth mindset in early STEAM learners. So through hands-on projects and collaborative activities, I emphasize the importance of effort, experimentation, and learning from mistakes. So by incorporating praise for perseverance and highlighting the value of the learning process, I observed a noticeable shift in how students approach challenges. They become more willing to take risks, show increased resilience, and exhibit a genuine enthusiasm for learning. Now, I remember in one of my previous schools, I used to use these kind of languages. Oh, we're going to do a challenge. Oh, and I love challenge. We have an easy challenge, a tricky challenge, and a challenge. And because I built this into my day-to-day practice and routine, they got used to it. And they started asking for challenges. They started asking for activities that made think and really work hard and put their skills that they've learned to help them achieve the learning objective. So these experiences underscore the transformative power of fostering a growth mindset in early STEAM education, laying the groundwork for a lifelong love of learning and adaptability. And with young children, they love to please. They love to please their adults. They love to please their friends. So if you act like challenge is a good thing when we do challenges or when we come across challenges, it's a good thing. It gets you excited and you show that kind of emotion and behavior, that will portray to the children as well. Oh, my teacher is excited for a challenge. Oh, I'm also excited for a challenge. So it's all about us supporting the children to develop this growth mindset. Now, this marks the end of our lecture. Now, before we finish, I want you to do this reflection. So based on what you've learned today in this lecture and thinking about what you do in school with your children or what your staff does with the students, and thinking about if there's a growth mindset or a fixed mindset in the children, or is there a growth mindset in the staff or a fixed mindset in the staff? So what should you start doing, or what should they start doing? What should you stop doing, or what should they stop doing? And what should you continue, or what should they continue doing? So I'll give you, let's see, 3, 4, 5 minutes. So 8:23 until 8:23. So 5 minutes to answer these questions. So
3 minutes left. Two minutes. One minute left. Okay. Miss Suganti, would you be able to help me by choosing a few to share, please? Miss Suganti, are you there? Yeah, ma'am. Would you be able to help me by choosing a few to share, please? Okay, you want me to share? You are, what do you want me to do, ma'am? I didn't get you properly. I would like your help in choosing a few of the participants to share their answers. Okay. Yes, please. Okay. Okay, ma'am. Okay, sure. So actually my connection was not stable today, so I was Oh, in and out. So actually I was out. oh, That's why sorry. I'm blank now. Oh, that's okay, ma'am. So teachers, hope you all were here continuously. So can we answer for ma'am's questions? So who is ready to answer? Miss Anjali Soisa is raising her hand. Mm. Good evening, ma'am, Good Ventura. evening. So on reflection time, what should I start doing? What we should start doing with the students? Mm. Develop a growth mindset, Mm. keep experimenting, establish
mindfulness. Yes. Make mistakes a cause for motivation, Mm, valuable feedback, yes, and encourage them not to give up. that's right. And Yes. what we should stop is being in a fixed mindset. Mm, We need to avoid that, and we need to make them not think that mhm, if they're scared to make a mistake, we must encourage them to explore and make the mhm. mistakes so they can rectify them and Yeah. carry forward. Yes. And then what we should continue is celebrate mistakes, Mm, provide constructive feedback mhm, that empowers them the learning process. mhm. Mm. Thank you. Thank you for your feedback. You're welcome, ma'am. Do you, one question, do you feel you have a growth mindset or a fixed mindset? I have a growth mindset, ma'am. Yeah. I'm open. It's for me, learning is from cradle to the grave. You know, it's a Mm, continuous process, and we're all daily learning new things. You know, yes, I completely agree. I completely agree. So you're on the right track, because just by you having a growth mindset, that will transfer to your students as well. thank you, ma'am. You're welcome. Um, And anyone else who would like to answer? Yes, Miss Mariam. We saw Miss Good Mariam. evening. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. My kids are sort of playing fun with me. I find it difficult to raise the hand. Yeah, list things currently being done that are not working that we should stop doing is what I feel is memorizing. Making students memorize is a really big headache, and children hate studying when it comes to memorizing. And then copying down a whole lot of notes. Uh, there is a percentage who hates notes. So students, they prefer practical work more than copying notes. And things that we are not doing but would be beneficial to start doing is take students on field trips more often, visit places so that we could have discussions and get their minds out, have fun. So children enjoy that. And things that are currently doing that we should continue doing is go on simple excursions and then have group activities, extracurricular activities like sports meet, and these they have these variety entertainments, and they love to dance about something like that. Thank you. Thank you, Mariam. One question, could you tell us more about how going on trips or excursions would help you develop children's growth mindset, or would help children develop their own growth mindset? When it comes to a preschool child, the Mm-hmm. vocabulary has to be built. So Mm-hmm. building vocabulary, we cannot do it theoretically, right? Mm-hmm. So we'll say, for example, we take the students to a zoo. Mm-hmm. So when children get excited, they tend to speak more. And there are certain words that they're unable to express, but in their own language, they try it. And then, they create their own stories, and, what their past experiences, like watching cartoon and all, they try to Mm-hmm. connect that to this. So it helps Okay. them build up vocabulary and even colors. And, it's really nice when children start speaking. So from your example, it sounds like your idea would be to provide enhancement activities to better support the children in accessing the learning and Yes. praising them for their efforts. Yes. Is that correct? Did I get it correct?
Yes, ma'am. Is And that- building up their vocabulary, Yes, yes, speech, yes. and they get their minds broad. They start speaking about certain Mhm. things. They find out, they question us, they get more answers from us. They start exploring more. Mm. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. Miss Faumia, teacher, Yeah. mic. Good evening, ma'am. Good This evening. is Paumia. Actually, ma'am, what I feel is we should start giving the opportunity for all the kids who are in the classroom. Actually, what we want to stop is most of the teachers, like when the children come forward, those children only get the opportunity to take part in certain things. So what I feel is we have to continue giving the opportunity for each and every students in the classroom. That is my view in this, ma'am. So you're saying you like to provide Yeah, opportunities for all the children in the class, so they see that yeah, their effort and input is valued and recognized yes, within the classroom. And yes, and that's good, because that kind of develop their growth mindset in a way that my teacher is giving me that empowerment to answer a question, regardless if it's right or wrong, and she yes, will recognize my effort and be happy with my effort. That's yes, what I yes. no, that's good. Yeah, yeah. Thank you. Is there any other participants that would like to share? Teachers, anyone else? May I? Yes, please. Yeah. This is Shevar Suhail. So what Um, you should be doing is, I feel that we should teach them resilience, so they are able to bounce back at any time. And other thing is, what they should know is, at the foundation age, social grace and manners, because this has to be taught in the foundation age. And what you should stop is stereotype teaching. It's like, whatever the teacher's mindset, they want to put it into the child. So like example drawings, so if they are asked to draw a house, the teacher would draw the house and the children are forced to copy the same thing. So it should be the children's innovative ideas, how they have to put it out, what a house could be. So we should strongly discourage the stereotype teaching. And what we should continue is teach them through more practical life activities and hands-on learning. And we should always use kind of materials, which was the Dr. Maria Montessori method, where they are able to manipulate and stimulate all the five senses. Okay, and could you tell us how would that develop their growth mindset? Like in terms of resilience, not giving up. They would be more positive. They would be more positive, and they would be like prepared for the 21st century skills. And they will also develop like creativity and communication. So all these skills will be developed in them, and they will be like ready to face the future. Okay, thank you. So Thank you, ma'am. you're welcome. So it's important to recognize that yes, growth mindset is
important in early years in STEAM education, but we also need to recognize that we as educators also need to have a growth mindset. Because if we don't, like I mentioned earlier, it will pass on to the students. If you are not resilient, if you give up easily, even when you're modeling an activity or just exploring the environment and you struggle to do something and you just give up, children will pick up on that and they will copy it. So if you feel you have a fixed mindset, think about what you can do to develop a growth mindset. You could ask for support from your team members. You could read more into growth mindset and yeah, just practice some of the strategies with yourself to see, so you can start developing that growth mindset. Okay. Okay, so next lecture is tomorrow at 8 o'clock on importance of play in STEAM learning. I apologize for this past Tuesday. I was meant to do a lecture, but something came up, so I wasn't able. I didn't have access to my laptop, so I wasn't able to do it. So I've just postponed it to today. And then, so I'll be continuing doing the lectures on the dates as stated in the schedule sheet, but it's just the next topic, like today. Today was meant to be the importance of play, but because I missed the Tuesdays, it will be next week. Okay. So I hope you can make it. I hope the weather is nicer tomorrow, and I hope to see you all tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks. Thank you, ma'am. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අපි පටන් ගමු ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් එක වෙනකම් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් එක වුණානේ මම හිතන්නේ ඔයගලන් ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් අරගත්තොත් ඔයගලන්ට ඊට වඩා පැහැදිලි වෙයි පළවෙනි රූපේ තිබ්බා ෆික්ස්ඩ් මයින්ඩ්සෙට් එකයි growth mindset එක ඔයගලන් පික්චර්ස් දෙකක් දැම්මා දැක්ක ඒකේදී එක පැත්තක් තිබ්බා growth ඒ කියන්නේ ගහක් පැලවෙනවා වගේ එකක් අනිත් එකේ තිබ්බේ lock වෙලා lock padlock එකයි තමයි දාලා තිබ්බේ ඒකත් padlock එක ඇරිලා නැහැ padlock එක වහලා ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අද මාතෘකාව developing growth mindset in early STEAM education. ඒතර මේ STEAM අධ්‍යාපනය තුළදී අපි කොහොමද අපේ මනස සකස් කරගන්නේ කියන එක. අපේ මනස සකස් කරගන්නේ. එතකොට ඒක වර්ධනය කරගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ස්ථාවරව තියාගන්නවද? දැන් අපිට සමහර ෆික්ස් කරපු mindset තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් පිට යන්නේ නැහැ. අපි out of the box යන්නේ නැහැ. ඒ margin එකෙන් පිට අපි යන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා ෆික්ස්ඩ් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි growth. එතකොට ඒ ස්ක්‍රීන් ඔයගොල්ලෝ මේ පිච් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා. එතනදී යා කියනවා අපි ෆස්ට් එක කතා කරමු අපේ මනස සකස් කරගන්න. අපි වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? growth කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි හැමදාම කියනවා වගේ මනස, මොළය වර්ධනය කරගෙන කතා කරනවානේ. එතකොට අපි ෆික්ස්ඩ් එකෙන් තොරව අපි මෙතන මේක තමයි විය යුත්තේ කියන එක එහාට ගිහිල්ලා අපි I won't give up mistakes. ඒ කියන්නේ මිස්ටේක් එකක් වුණත් ඒක ලොකුවට හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඒක සාමාන්‍ය කට්ටිය දැන් ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එක කට්ටිය හිතන්නේ මම ඇවිල්ලා මිස්ටේක්ස් කරන්න හොඳ නැහැ. මම වැරදි වැඩක් කරනවා කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ මිස්ටේක් එකක්. අපි අතරින් පොඩි සුළු අත්වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ගැන. දැනුවත් නෙමෙයි නොදැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි growth එකේදී අපි ඒ ගැන feedback is valuable. දැන් අපි growth mindset එකක් හිතනකොට අපි කියනවා අපිට හොඳ feedback එකක් ආවොත් අපිට පොඩ්ඩක් හොඳට කවුරු appreciate කරොත් මම එදා කිව්වා වගේ අනිවා ලස්සනයි කියලා කිව්වම අපි ඊළඟ දවසේ
තවත් ලස්සන වෙන්න හදනවා නේද? ඔයා කෙට්ටු වෙලා කියලා හිතනවාම ඊළඟ දවසේ අපිට ජිම් එකට යන්න හිතෙනවා. අන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ෆීඩ්බැක් එක ගැන ගොඩක් හිතනවා. ඇයි අපි ෆීඩ්බැක් එක ගැන හිතන්නේ? මොකද අපි වර්ධනය වෙන්න. අපි කැමති ඉස්සරහට යන්න. අපි ආසයි දැන් අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉවර වුණාම කොන්සර්ට් එකක් ඉවර වුණාම අපි අහනවා කොහොමද අපේ ෆන්ක්ෂන් එක මොනවද තිබ්බේ? මොනවද තිබ්බ අඩුපාඩු? අපි ස්ටාෆ් මීටින් එකක් ගෙන කතා කරන මොකක්ද අපි තිබ්බ අඩුපාඩු? එතකොට තමයි අපිට ඒ අඩුපාඩු ඊළඟ වසරේදී අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. මේබි අපි ප්ලෑනර් එකේ මේ අවුරුදු තිබ්බ අඩුපාඩු දැන් අපි කියන ස්ටීම් එඩියුකේෂන් අපි කරලා තියෙනවා නොදැනුවත්වම කරලා තියෙනවා අපිට growth mindset එකක් තියෙනවා නම් අපි අපේ පරණ ඊයේ ප්ලෑන් එකේ ෆීඩ්බැක්ස් ටික අරගෙන දෙමාපියන්ත් එක්ක කතා කරලා ඉස්සරහට අපි ගෙනියනවා දැන් මෙතනදී අපි හිතන්නේ ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකේදී අපි කරන්නේ අපි චැලෙන්ජස් බාර ගන්න කැමති නැහැ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න කැමති නැහැ බයයි සමහර ප්‍රිය එකක් අපිට තියෙනවා අර තියෙනවානේ සමහර කට දැන් මෙන්න මේක කරොත් අමාරු මේක මට කරගෙන යන්න බැරි වෙයි ඇති මෙච්චර අපි සීමා කරමු මෙතනින් ඉවර කරමු කියන අපේ චැලෙන්ජස් බා දැන් අපිට ඇත්තටම චැලෙන්ජ් එක අවදානමක් තියෙන්න ඕනේ දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් කරනවා වුණත් අපිට අවදානමක් ගන්න ඕනේ අවදානමක් ගන්නේ නැතුව ව්‍යාපාර කරන්න බෑ සාමාන්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව අනුව ව්‍යාපාරයක හරියට ලාභ ලබන්නේ අපි අවුරුදු 5කින් ඒතකොට ඒ තමයි අපි ටාගට් කරන්නේ ඒතකොට ඒක අපිට චැලෙන්ජ් එකක් අපිට අභියෝගයක් ඒ වගේම අවදානමක් මේ growth mindset එකේදී අපි අභියෝගය ගැන නොතකා ඉදිරියට යනවා ෆික්ස් මයින්ඩ් එකේදී අපි අභියෝග ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා මේක මට කරන්න පුළුවන්ද එයා ඒක තමයි කිව්වේ ඔප්ටිමිස්ටික් කියලා growth මේ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සරලව කියනවා නම් අපි නිකන් කියන හැමදේම පොසිටිව් ධනාත්මක හිතනවා පැහැදිලි කරලා නැවගිලිනවත් බෑන්චෝන් කියලා කියන්නේ අපි ඔප්ටිමිස්ටික් ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක හරි මේක ධනාත්මක අපි හිතමු අපි මේක ඒකේ හොඳ පැත්ත විතරයි අපි හිතන්නේ දැන් ඒකේ පෙසිමිස්ටික් තමයි ෆික්ස් මයින්ඩ් කටට තියෙන්නේ මේක වේයිද නොවේද ඍණාත්මක සිතුවිලි තමයි අපේ සිත් තුළ යන්නේ ෆික්ස් කට්ටියට එයාලට හරි අමාරුයි එතකොට growth mindset එකට ඒව නෙමෙයි එතකොට ඔප්ටිමිස්ටික් නම් අපි සාමාන්‍ය සයිකොලොජි වල අපි දන්නවා හැමදේම ධනාත්මක හිතනකොට අපේ ගමන ඉස්සරහට අපිට යන්න පුළුවන් අපිට බාධක තියෙනවා රයිට් බාධක තියෙනවා චැලෙන්ජස් තියෙනවා අවදානව තියෙනවා නමුත් growth mindset එකේදී අපිට ඉස්සරහට යනවා ඒ වගේම අපි ප්‍රැක්ටිස් ගැන ගොඩාක් හිතනවා එයා කිව්වා ප්‍රැක්ටිස් makes you perfect අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එන්න අපි ගොඩාක් දේවල් කරනවා දැන් අපි ප්‍රසන්ටේෂන්ස් තියා බැලුවම අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා මොකද ප්‍රැක්ටිස් ඒතර ප්‍රැක්ටිස් කරන එක ගැන අපි හුඟක් හිතනවා අපි අද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මේක වර්ධන හැමදේම growth කියලා කියනකොට වැඩි දියුණු වෙච්ච මනසක් සකස් කරගන්න එක තමයි එයා වැදගත්. ඒතර ෆික්ස් එකේදී අපි අන්න පැඩ්ලොක් දාලා ලොක් කරා වගේ. රයිට්? ඒ වගේම අපි සමහර විශ්වාස එබිලිටි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් යන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ පිටට ගියොත් හරි අමාරුයි. අපිට මේක කරගන්න බෑ. දැන් අපි ඊයේ කතා කරා තාක්ෂණය කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. දැන් සමහර පෙර පාසල් සමහරක ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ තියෙන සමහර ඉන්ස්ටිටියුට් ඒ තාක්ෂණය යොදාගන්නේ නැහැ. ඒ ෆික්ස් එකේ ඉන්නේ නැහැ. අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. අපි මෙච්චරයි. මෙතනින් අපි යනවා. හැබැයි growth mindset තියෙන කටිය ඉස්සරහට දිගින් දිගටම යනවා. මොකද එයාලා resilience. එයාලා කියනවා right okay මේක කරන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඉස්සරහට අපි ඇදගෙන යනවා කියන එක තමයි ඒ growth mindset. ඒතකොට growth mindset එක කියන්නේ අපේ මනස අපි වර්ධනය කරනවා ධනාත්මක සිතුවිලි අභියෝග වලට මුහුණ දීලා අවධානමක් අරගෙන practice කරගෙන මිස්ටේක්ස් වලට බය නැහැ අපි වැරදි වලට අපි බය නැහැ වැරදි වලින් අපි හොඳ දෙයක් ඉගෙනගෙන අපි ඉස්සරහට යන එක ෆික්ස් එකෙන් කරන්නේ අපි එක තැන නතර වෙනවා ඍණාත්මක සිතුවිලි චැලෙන්ජස් වලට අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න බයයි අවදානමක් ගන්නෙ නැහැ ඔන්න ඔය දෙක තමයි growth එකේ ෆික්ස් එකේ තියෙන වෙනස ඊට පස්සේ ආ කතා කරා ඇයි අපිට මේ growth mindset එකක් වැදගත් ඇයි අපිට growth mindset එකක් ඕනේ ෆික්ස් වලින් එහාට ගිහිලා අපි එන්න ඕනේ අපිට ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මේ ප්‍රශ්නේ එතනම මේ ප්‍රශ්නේ මටමයි කියලා ඉනවනේ සාමාන්‍යයෙන් සයිකොලොජි එකක් තමයි. ඒතකොට ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවා. මොකද අපි වැරදි අඳුනා ගන්නවා, අපේ අභියෝග අපි අඳුන ගන්නවා, අපි හොඳ පැහැදීමකින් ඉන්නවා මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ කියලා. ඩිසයින් තින්කින් එක වගේ ඒ වගේම වර්ධනය කරන්න ඕනේ. එතකොට නව නිර්මාණයක අලුත් එකට අලුත් ස්ටෙප් එකක් තියන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒක හොඳ මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙනකොට අපි හැමදාම අපිට ජෙනරලි අපි ගත්තම අපි දැන් අපිට growth mindset එක. හැම ටීචර්ස් නම කිව්ව මොකද්ද අපි ලබන අවුරුදු ස්ටීම් අධ්‍යාපනය පෙර පාසල් තුනට ගේනවා කියලා. එතකොට ඒක වැදගත් නැද්ද? හොඳට growth mindset එක වැදගත් නැද්ද? ඒ තාම වැදගත්. එතකොට තමයි අපි challenge එක මුණ දෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ගොඩාක් හිතනවා positive challenge. අපි අභියෝගය ධනාත්මක තමයි ඒක අපි ගන්න. අපි කියන්නේ අනේ මේක මට තමයි වෙන්නේ කියන එක ඍණාත්මක සිතුවිල්ලකින් තොරව ධනාත්මකව අපි හිතනවා මේ චැලෙන්ජ් එක.
ඒ වගේම අපි ඉලක්කයක් කරා යනවා. අපි ඉලක්කයක් කරා යනවා. එතකොට අපිට ටාගට් එකක් තියෙනවා. අපි එහෙමනේ ඊයේ ප්ලෑන් එකක් ගන්නකොට අපි ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් ලර්නින් එක ඉගෙන ගත්තා. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට අපි ටාගට් එකක් තියෙනවා. අවසාන ඉලක්කය මොකද්ද? ඒ ඉලක්කය කරා ළඟා වෙන එක තමයි අපි කළ යුත්තේ. ඒතකොට ඒක කරන්න පුළුවන් growth mindset එකක් තියෙන කෙනෙක්ට. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපිට විතරක් නෙමෙයි පොඩි ළමයින්ටත් ඒ growth mindset එක අපි indirect perception කෙලින් දෙන්නේ නැතුව indirectly ඒ දරුවාට ඒ පරිසරය අපි හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතනදී කිව්වේ. ඒ තරම් growth mindset එක ඉතාම වැදගත්. ඒතකොට එයා කිව්වා resilience. දැන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි resilience කියලා කියම ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ දරා ගන්න පුළුවන්. right? ඕන දෙයක් ආවත් අපිට මේක දරා ගන්න පුළුවන්. මේ අභියෝගය මම කරනවා. ඒ resilience එක අපිට ලැබෙනවා. මේක දරා ගැනීමේ ශක්තිය අපිට දැනෙනවා. right? අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවත් අපි කෝපය පිට කරන්නේ නැතුව right? ඒ වගේම impromptu. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සූදානම් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි කොන්සර්ට් එකකදී මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එතන ආවත් impromptu අපි සූදානම් නැහැ. නමුත් එතනදී අපි ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් අපි හොයනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි විසඳුමක් හොයනවා. ඒක සමහර කටේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණ දෙන්න කියලා කලින්ම සූදානම් කරලා තියෙනවා. සමහර කටේ impromptu එවලෙම ඒකට විසඳුමක් හොයනවා. ඒ ශක්තිය, ඒ මනස ඔබට ලැබෙන්නේ ඔබට මේ growth mindset එකක් තිබ්බොත් විතරයි. ෆික්ස් එකේ තිබ්බොත් අපි හැමදාම ඒක නෙගටිව් thoughts නේ සයිකොලොජිකලි මනෝවිද්‍යාව අනුව අපිට ඍණාත්මක සිතුවිලි අපි සිත තුළ තියාගන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒක එළියට දාන්න ඕනේ. ඒකනේ අපි බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් කරලා අපි ඔක්කොම එළියට දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙතන ධනාත්මක සිතුවිලි පමණක් අරගෙන ඒතකොට අපේ ශාරීරිය පුරාම තියෙන්නේ මනස පුරාම තියෙන්නේ ධනාත්මක සිතුවිලි. ඒතකොට ඒකේ වැදගත්කම තමයි ප්‍රශ්න නිරාකරන්න පුළුවන්. අභියෝග අපි ධනාත්මක හිතනවා. අපි ඉලක්කයක් කරා වැඩ කරනවා. ඇත්තටම අපිට ඉලක්කයක් තියෙනවා. අපේ රට අපි සංවර්ධනය කළ යුතුයි කියන ඉලක්කය අපිට තිබ්බනම් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපේ ඉලක්කය තමයි ඒක ස්ට්‍රෝං ඉලක්කයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉතිරි ටික අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතනදී ඒ වගේම මම කිව්වා ඔප්ටිමිස්ටික්. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා වගේ ඕන දෙයක් ධනාත්මක හිතනවා. ඒ තුලින් අපි තව එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. අපි මේ සොයා බලනවා. මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා අපි හොයලා බලනවා. එතකොටනේ අපි දැන් රෙඩි. අපි ලෑස්ති අපේ වැරදි හඳුන ගන්න. අපි ලෑස්ති අපි වැරදි වලින් අපි හරියට යන්න. එතකොට අපි තව එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. රයිට් මොකද්ද මගේ වැරදි? එතකොට මොකද්ද මේකට තියෙන විසඳුම? අන්න එහෙම කියලා යනවා. තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. විනාඩි 5ක් කතා කරමු. ඒ වගේ මෙයා කිව්වා අපිට දැන් එයා කිව්වා ස්ට්‍රැටජිස් කියලා කතා කරාම එයා කිව්වා කොහොමද මේක අපි කරන්නේ? අපි සෙලිබ්‍රේට් කළ යුතුයි. අපි මේක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපි දැන් මේක ඔන්න බැලුන්ස් දාලා සෙලිබ්‍රේට් කරනවා නෙමෙයි. අපි දැන් මෙන්න මේක එතකොට තමයි අපිට හිතෙන්නේ ඊළඟ අධ්‍යයර මීට වඩා ලස්සනට කරන්න. එතකොට අපි සෙලිබ්‍රේට් ඒක හරි සාර්ථකයි මේක ඉවෙන්ට් එක සක්සස්ෆුල් ඊළඟ එතකොට අපිට හිතෙනවා ඉබේම ඊළඟ අධ්‍යයරයට පය තබන්න. අන්න ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම outcomes ටිකට අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ඒකත් අපි හිතනවා අනේ මගේ outcome එක එච්චරයි මගේ ලාභය මෙච්චරයි එච්චර ෆීඩ්බැක් එකක් නැහැනේ. එහෙම හිතන්නේ නැතුව ඒකත් අපි සෙලිබ්‍රේට් ලැබෙන දේ ලද දෙයින් සතුටු වෙම කියනවානේ. අන්න ඒ වගේ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දිගින් දිගටම අපි ෆීඩ්බැක් එකක් ගොඩ නගාගෙනම යන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එක කරගන්න. ඒකයි කිව්වේ. අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එක අපේ ෆීඩ්බැක් එක අපි පිට මිනිස්සුන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක විතරක් නෙමෙයි අපේ පෙර පාසල තුල අපේ දෙමාපියන්ගේ අපේ ගුරුවරුන්ගෙන් අපේ එක්ස්පර්ට්ස්ලාගේ නිපුණතාවයෙන් පිරිච්ච කට්ටියගෙන් එයාලගේ ෆීඩ්බැක්ස් අරගෙන අපි අවසානයේ සමහරවල් ෆීඩ්බැක්ස් ගන්නවා ටීචර්ස්ලාගේ. අන්න ඒ තුලින් අපිට ධනාත්මක විතල මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එයා ඒ වගේම කිව්වා ටීචර් කෙනෙක් අපි හැටියට අපේ ආකල්ප හොඳ වෙන්න ඕන. අපි දැන් හොඳ growth mindset එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම එයා කිව්වා attitude. අපේ ආකල්ප ඒ දරුවා ගැන. දැන් අපි facilitator කෙනෙක් නේ. අපි නිකන් අර මේ එකක් නෙමෙයි. දැන් ඒ කියන්නේ අපි කියනවා අපි හොඳ role model එකක් වෙන්න ඕන. right? අපි හොඳ ආදර්ශයක් වෙන්න ඕන. අපි ළඟනේ දැන් මට ගත්තොත් මට ළමයි 100ක් ඉන්නවා කියමු. ඒ 100ට මට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ගුරුවරු 50ක් අරගෙන ළමයි 100 ගන්න යදුනා ළමයි කීයක් අපි හදලා ඉවරද? අපිට හදන්න මේක පුළුවන්. ඒක තමයි කිව්වේ ඔබ ෆස්ට් එකට ආදර්ශමත් ගුරුවරයෙක් වෙන්න. ගුරුවරයෙක් කියන වචනේ වල කියව ෆැසිලිටේටර් දරුවාගේ අවශ්‍යතාව වමනාස අපි යන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකු වෙන්න කියලා. එතකොට එතන ගුරුවරයෙක්ට පමණක් නෙමෙයි දෙමාපියන්ට එතකොට ඒ සමාජයේ ඉන්න කට්ටියට ඕනෑම ඒ කමියුනිටි එකේ ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ආකල්ප පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ, අපේ චේතනාව හොඳ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දේ අපිට අපේ මයින්ඩ් සෙට් එකත් එක්ක මේ ස්ටීම් এডুকেෂන් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතන
අපිට work hard කරනවා. මොකද අපි හැකියාවන් අපි අඳුන ගන්නවා. අපි learning objective මොකක්ද මේ අධ්‍යාපනයේ අරමුණ? අපි ආවා ගියානේ මේක තමයි කිව්වේ lesson plan එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා මේ කරන එකේ අරමුණ මොකක්ද කියන එක අපි තා පැහැදිලිමකින් ඉන්න ඕනේ. ඒ රෝල් මොඩල් එක කිව්වා අපි මිස්ටේක්ස් ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. කිව්වා ගුරුවරු වුණා, ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක් වුණාත් අපි අතින් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඒ අදාගෙන මෙන්න මේ රෙසිලියන්ස් සියලු දේ දරාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා පුංචි දෙයක් මම කියන්නම්. අර එයා කිව්වා මොකක්ද අපි පටන් ගන්න ඕනේ, මොකක්ද අපි නතර කරන්න ඕනේ, මොකක්ද අපි කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ, ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කොහොමද? එතකොට සමහර කට්ටිය කිව්වා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ හොඳ growth mindset එකක්. හරි අපි මනස වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. අපි ඇවිල්ලා ඩයට් දිරිමත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳට කට්ටිය හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒව තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ. මොකක්ද අපි පටන් ගත්තේ? ඔයගලන් කල්පනා කරන්න ඒක. එයා අපිට තමයි දුන්නේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තමයි එයා දුන්නේ. නමුත් මම නිකන් කියන අපි මොකක්ද පටන් ගන්න ඕනේ? මොකක්ද අපි නතර කරන්න ඕනේ? එතකොට එයා කියනවා මොන වගේ දේවල්ද අපි නතර කරන්න ඕනේ? මේ ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් එහාට යන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය කිව්වා ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට්. අපි මෙන්න මේම තමයි ඉන්නේ කියන එකෙන් පොඩ්ඩක් ඒකෙන් ඔබට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය කිව්වා ස්ටීරියෝටයිප් ටීචින් වලට අපි බ්ලැක් බෝඩ් එකේ හැමදාම ලියලා ඒකට අමතරව අපිට පුළුවන් තොරතුරු තාක්ෂණය IT STEAM අධ්‍යාපනය ඒ සියල්ල එකතු කරන්න. එතකොට පැරණි ට්‍රැඩිෂනල් ඒවා වලින් පොඩ්ඩක් අපිට මිදිලා ඒවා අපි ස්ටොප් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. අපේ වැරදි සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ෆීඩ්බැක් ඒවා ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ඕනේ. හෑන්ඩ් ඔන් එක්ස්පීරියන්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මම හිතන විදිහට ඉන්ක්ලූසිව් ලර්නින් කියන එකත් අපි පටන් ගන්න ඕනේ. විවිධ මේ මට්ටමේ ඉන්න දරුවෝ ටික එකතු කරගෙන ඒක කරන්න ඕනේ. ඉන්ක්ලූසිව් ලර්නින් මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඉතාමත් සාර්ථකයි. විවිධ වර්ගයේ ළමයි විවිධ මට්ටමේ තියෙන ළමයි ටික දාලා කරොත් ඒ සියලු දරුවෝ එක හා සමාන විදිහට අපිට දැනුම වලින් පිරිපුන් දරුවෙක් වෙක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි ඕගලන් හිතන්න මොකක්ද අපි පටන් ගන්න ඕනේ, මොකක්ද අපි නතර කරන්න ඕනේ, මොකක්ද අපි කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ. ඒතකොට growth mindset එකේ තියෙන වැදගත්කමයි fixed mindset කියන්නේ මොකක්ද කියන තමයි අපි කතා කරේ. මම හිතන්නේ ඉතින් පැහැදිලි ඇති. අපි ඊළඟ session එකට යමු එහෙමනම්. Thank you so much, Fatima Miss. අද කරපු පාඩම සාරාංශගත කළා. මම හිතනවා ඒක හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා.